Iniciamos una edición especial del programa Frente a Frente, que conduce Edwin Saladriaga por esta su radio por internet, Magiclatinosvegas.org, en la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Un placer tenerlos. Dice que los viejos amores no se olvidan, ¿no? Y tenía mucho tiempo que no venía. Un abrazo grande a toda la gente que nos miran y nos escuchan en este programa. Por cierto, tenemos una invitada muy especial. Ayer la tuvimos, y aquellos que la van a ver hoy día y también siendo agentes multiplicadores, la pueden ver el próximo miércoles en GKS Mi Tele. Por cierto, la plataforma Magiclatinosvegas.org la va también a transmitir del evento exitoso que hicieron el señor Osuna junto con todo el equipo de Marianne Willamson. Marianne Willamson es una escritora interesante. En 1992 estaba revisando una novela que se llama Volver al Amor. Es muy interesante, 39 semanas en el New York Times. Ella en el 2006 le dieron también un reconocimiento en la revista Unidos en el 2006. En el 2018, y de esto vamos a hablar un poco con ella, Curando el Alma de las Américas. Por cierto, hace pocos minutos hubo un tiroteo en un colegio de Iowa. No tengo el reporte policial todavía. Por cierto, no me lo han enviado, ya me lo han de enviar cómo han estado los hechos. Pero vamos a hablar de eso y otros temas. Thank you for coming, the radio station. Marianne Willamson, gracias por venir a la radio, Marianne. Pero aquí tenemos el intérprete. Mi inglés no es tan bueno como el de él, así que mejor voy a preguntarle cosas más relacionadas a su vida personal y de lo que y por qué. Yo quiero que me responda a esto. Ante todo, buenos días, Marianne. Good morning, Marianne. Good morning. Marianne, Curando el Alma de las Américas, ese libro que tú lo escribiste en el 2018, ¿aplica con la condición política que está viviendo los Estados Unidos ahora? So he wants to talk a little bit more about you in this interview, and he wants to talk about the book you wrote in 2018, Healing the Soul of America. Do you think that is related to what's happening in the country politically? Yes, absolutely. Not only that book, but a book I wrote after that called A Politics of Love. Sí, absolutamente. De hecho, escribió un libro luego que se llama La Política del Amor, y está muy relacionado con lo que está pasando. En los últimos años en los Estados Unidos, en este país, la política está generando más odio, polarización. ¿A qué se debe? ¿Será que estamos cambiando como generación? ¿O será que los políticos nos están llevando a ese difícil problema de no retorno? So, in the last years, the politics have been creating a division in people. Do you think this is something with the change of generation, like a generational change, or is this more coming from the politics that want this happening? The division among people is a symptom, the cause of which is within us and in how we operate as a society. The division within us that I try to address in Healing the Soul of America, as well as Politics of Love, has to do with the division between politics as we know it and the philosophical, spiritual, and moral basis of the United States. The Declaration of Independence was not only an opening politically for humanity, it was also an opening spiritually and morally, because it was a radical statement of human possibility. It was a radical statement of the potential for human self-actualization. That's the meaning of freedom.
And in the Jewish religion, it says that every generation must rediscover God for itself. And I feel that every generation of Americans has to rediscover our own personal connection to the Declaration of Independence. We have lost that. We have lost the deeper waters of what it means to be an American, the deeper level of devotion to what this space of possibility means for us, for our children, and for humanity. Out of that, all chaos has broken loose. And so in order to heal the wound, we need to address it on that deeper level. A ver. Okay. Traducido. Sí, claro. Bueno, esto es un problema que viene profundo de la civilización de Estados Unidos. Ella cree que el Acta de la Independencia es un libro abierto a lo que significa la real libertad y lo que son los derechos de los ciudadanos, y que hemos perdido mucho lo que es la noción de esa Acta de la Independencia, de lo que significa, porque es un statement radical de lo que significa la libertad, ¿no? Nuestra Acta de la Independencia, lo que significan los valores y la moralidad de nuestra sociedad, y eso lo hemos perdido. Como dice la cultura judía, cada generación tiene que descubrir a su Dios y a su religión por ellos mismos, porque cada generación es distinta. Entonces definitivamente esto es algo que debemos hacer como generación, es estudiar el Acta de la Independencia y ver qué es lo que estaba ahí, qué es lo que dice ahí, que nos puede conectar de nuevo con el alma de lo que es el ser americano. El ser americano, para ella entonces es que hay que comenzar a restaurar lo que se ha perdido por cuestiones de tiempo. ¿Cuestiones de tiempo? ¿Qué te refieres? Por cuestiones de tiempo me refiero que por las generaciones que están ahora, y esto se ha perdido. O sea, ella está hablando de una acta de independencia que está un poco, no es obsoleta, caduca, qué sé yo. Está olvidada, creo que. Exacto, sí, olvidada. O sí. sea, habría que reestructurarla, había que renovarla, había que ¿qué debería hacerse con eso? So, do you think the Declaration of Independence should be rethinked? Should we rethink in a new laws because of the new generations, or is this something that we actually have to, the new generations have to understand? Every generation must revisit it. Nothing needs to be amended in the Declaration of Independence. I mean, some of the language, all men as opposed to all men and women, and all of that we understand. We've addressed that with our Constitution and our amendments. But in terms of the meaning of the Declaration of Independence, remember who wrote it. We're talking Thomas Jefferson here. The genius of the Declaration of Independence cannot be improved upon. You know, sometimes in modernity we have this arrogance that we think we by definition are smarter or wiser than someone who lived 200 years ago or even 2,000 years ago, and sometimes it's anything but that. Yes. Sí, dice que no cree que tiene que hacerse ningún cambio en la Declaración de la Independencia. De hecho, no, en el Acta de la Independencia, perdón, dice que no sé por qué a veces creemos que somos más inteligentes o astutos que personas de hace 200 años. Estamos hablando de Thomas Jefferson aquí, el genio del Acta de la Independencia, y que creo que lo que tiene que hacer nuestra generación es revisitarla, es estudiarla, es entenderla realmente su significado. El Acta de la Independencia, ¿qué dirían los padres del Acta de Independencia cuando llega un 6 de enero? ¿Qué le pasó por la mente el 6 de enero del 2020? What do you think about January 6th of 2020? What do you think it happening there, related to the Declaration of Independence? Do you think it's something that happened because why? Why do you think that happened? I think January 6th occurred as a consequence of
energies that have been stoked and had been stoked at that point for years by a very malevolent historical character, namely our former president. Lo que ocurrió el 6 de enero es algo que ha estado acumulado por muchos años, es una energía que ha estado acumulada por muchos años y por toda la furia que trae la gente de lo que ha pasado en el país, y simplemente ahí se desató y todo por obviamente por lo malévolo que fue el presidente pasado. El presidente Trump debería de ser suspendido llegando a la Corte Suprema. ¿Cree que él fue un insurrecto? ¿Cómo lo denomina entonces al presidente Trump en lo que pasó el 20 de enero? ¿A dónde lo tiene que juzgar la historia? So, do you think Trump is responsible for what happened on that day? And also, do you think he should be canceled for elections? Well, let's talk about this on several issues. First of all, going back, every nation has its unsavory characters. This country has never been without racists, bigots, anti-Semites, homophobes, white supremacists, and so forth. But until social media and a political figure not above stoking those energies for his own political purposes, there was a sense of guardrails. There was a sense that while those people existed, we never needed to worry that they would gain a major megaphone in the hands of any major political party. We had been through the Ku Klux Klan, we had been through the Civil War, we'd been through the Confederacy. We thought that we had put institutionalized hate behind us. Now those guardrails have fallen, the levees have fallen, and they are among us. So what Trump did was he did not create the hate, but he legitimized it. He harnessed it for political purposes. You know, his own son-in-law said in an interview that he had told Donald Trump, maybe a couple of years, I don't know, before he ran for president, there are a lot of angry people out there. We could harness that and make you president. They knew what they were doing, and they know what they're doing now. Okay. So, lo que dice es que este país siempre ha tenido todas estas cosas. Existió el Ku Klux Klan, el antisemitismo, todas estas cosas que han ocurrido, el white supremacist, todo lo que es el racismo. Todo esto ha estado siempre en este país, porque pues como toda cultura siempre tenemos de eso. Pero Trump lo que hizo fue ser como un megáfono. Simplemente fue amplificar eso. Él usó esa energía disponible que estaba de la gente que ha estado hace mucho tiempo ya cansada, la gente que está molesta por todo lo que ha vivido en este país. Todo eso, él lo que hizo fue usarlo. Él realmente no trajo el odio, él lo amplificó, él le dio una voz, él le dio una salida. Entonces, como dijo su hijo, le dijo, hay mucho odio aquí en las calles, vamos a usarlo. Perfecto. Quiero hacer una pregunta básicamente de ambos partidos. Ambos partidos, republicanos y demócratas, eligen a sus candidatos casi que a dedos. ¿Cree que hay un establecimiento totalmente dado? ¿Cómo romper en el aspecto del Partido Demócrata? ¿Cómo romper ese establecimiento político? Okay, so both political parties are, he thinks they're picking their person, their representative by hand. Like they're deciding who to elect. So how can we fix this problem? Do you think? How do you think we can fix this problem of the parties electing who they want and know who the people want? The only way at this point that we can fix that is through a massive march on the ballot box. That's the only way we can fix it now.
The system has it locked up in ways that are deeply undemocratic. George Washington, in his farewell address, warned us about what could happen if political parties formed what he called factions of men more loyal to their party than to their country. John Adams said that he feared they were the biggest threat to democracy. What's happening now on the Democratic side is that the DNC, the Democratic National Committee, is seeking to eradicate from the campaign season, basically, anyone but Joe Biden as the nominee. Even though Dean Phillips is an FEC registered candidate, I am an FEC registered candidate. Cenk Uygur, there's some legitimate argument that he's on in some ballots, but they are going to extraordinary and disturbingly anti-democratic lengths to make sure that people don't even hear someone like myself. The only antidote is that we somehow, as we're seeking to do right now, get the word out anyway, and for people to wake up and for people to understand we're not going to save democracy by suppressing democracy. That's the only way at this point. Oh, perfecto. So, no hay forma de tener democracia si suprimimos la democracia. La única forma de combatir esto es con una gran movilización, gigante movilización de votantes. El Partido Demócrata ha estado suprimiendo a todos los candidatos, inclusive Marianne está, Dean Phillips, ellos están registrados como AFC, ellos están registrados como que están lanzándose y los están suprimiendo solamente porque quieren a Joe Biden, y esto es una decisión arbitraria, no hay democracia ahí. Entonces, como lo dijo George Washington, los partidos políticos son peligrosos porque la gente que está en esos partidos puede empezar a pensar más en los partidos políticos que en la gente. Entonces él lo advirtió, y John Adams también dijo que los partidos políticos era una de las peores cosas que se podía crear. Ella cree que realmente la única forma de sanar esto es a través de una movilización masiva en las votaciones. Perfecto, entonces vamos a comenzar a hablar de 2 o 3 temas que le interesan a nuestra comunidad. Pero antes de eso, quiero preguntarle qué está haciendo ella para movilizar esa masa dormida del partido. He wants to know what are you doing to mobilize all this mass of people that you're talking about. I'm being here right now. Está aquí. Yeah, exactly. You're in. Exactly. We're living in an age of independent media. Mm-hmm. So when you have the corporatized media, such as CNN or MSNBC, basically enabling the DNC. It's like the MSNBC and CNN are to the DNC what Fox News is to the Republican Party. And it's almost like a version of state TV. So if CNN won't have me on and MSNBC won't have me on, people out in America don't even know that my campaign exists. Now, this actually makes you wonder, what are they so afraid of? And I think what they're so afraid of is that my campaign is the only campaign actually talking about the things that the majority of Americans care about, who are struggling for health care, who are struggling to be able to live on just one salary, who are struggling to be able to afford childcare, and so forth. And yet there is this alternative media, and everyone in this room represents it. And even you, Carlos, it's interesting because you're not a political operative. There is a political industry. And the new energy that is seeking to emerge is coming from a new place. Independent media, independent people involved in campaigns, people who are the candidates, don't come from that world. Yes. Yeah, you don't need to be an expert, right? Well, what they call experts, there's a myth of expertise, and what, not just in the realm of politics, but in many areas is called expertise, is expertise in doing things that many of us feel is the wrong way. They're experts of the old order.
And what they call qualified is someone qualified to maintain and perpetuate that old order. What we're trying to do is birth something new. Definitely. Yeah, and that's something that's happening, everywhere. I just wanted to come in this because in everything that is happening in our society right now, it's like that. Like, people is not, studying, going to school or universities to study film or to study music. They're just doing it by themselves. They're just using YouTube. They're just, they're just seeking their passion. En español. Yes, I'm gonna translate all this. But it's just a comment. Lo que ella tiene, ¿no? Yes. En las redes sociales. Pero sí, definitivamente ella dice que es una cosa de que el media la ha estado suprimiendo muchísimo. Pareciera que el media son canales políticos realmente, que eso es algo que pasa en Venezuela, por ejemplo. Que son, I'm saying that in Venezuela it's like that. We have the stations, the TV stations are political, are owned by the state. So it seems like something like that is happening. So los canales de televisión están apoyando solamente a Trump y a Biden. Sí, exacto. ¿Y qué es lo que le tienen miedo? The problem, of course, is that they're not owned by the state here, but they are owned by these huge corporate conglomerates. And the partnership of corporate conglomerates and state is actually the definition of fascism. So it's kind of like a soft fascism. I heard Gabor Mate, the renowned writer, say that he grew up in Hungary. He said, I grew up in a controlled society. He said, I'm telling you, the control today is worse because it is so much more sophisticated. Yes, it's almost invisible, right? Sí, lo que dice es que el problema es que el gobierno, a diferencia de Venezuela, no es que es dueño de los medios, sino que tienen como acuerdos no solamente a puertas cerradas, sino también que están lobbying, ¿sabes? Para que ellos puedan lograr lo que quieren. Son las grandes corporaciones que pagan por sus campañas, entonces obviamente le deben todo eso. Entonces estos medios lo que quieren es mantener eso, ¿me entiendes? Y por eso es que no ponen a la señorita. Habló que tanto la CNN como la cadena NBC solamente apoyan tanto a demócratas como republicanos, refiriéndose al presidente Biden y al expresidente Trump. Sí. Ya, hablemos un poco de reforma migratoria, que es lo que la gente está esperando y lo que preguntamos ayer. Lo que está pasando en Hugo Paz es terrible. Si eventualmente ella fuera presidenta, ¿cómo trataría el aspecto humano en la inmigración? So, when you're president, what are you going to do with the human aspect of immigration? What's happening in Eagle Pass is horrifying right now, so he wants it. Immigration? Yes, immigration, yeah. I feel that people who are so traumatized that they are willing to take difficult, dangerous journeys with young children, no less, in order to get here. When I'm president, my commitment is that they will not be re-traumatized at the U.S. border. When I was in Eagle Pass about a month and a half ago, I saw the memorial that was constructed to the 1,500 people who had died trying to cross the Rio Grande. So think of the journey that they had taken, even to get to the river, and then to die that way. The fact that there were those buoys in the river, something is, obviously cruel going on there. There is a way to handle this crisis in a way that is humane, and that does include addressing the root causes as well as the symptom. And the root causes have to do with economic destabilization, and obviously the United States could help with that. There was a kind of economic imperialism that was perpetrated by the United States over the last 50 years that in many ways did great damage to Latin American countries. We can make a sophisticated, humble analysis of this, and where appropriate, take reparative measures in terms of humanitarian aid. The other way is to recognize that ending America's war on drugs
will put a dent in the power of the drug cartels because it will take so much of their black market away. Okay, dice que pues lo que se está viendo en la frontera es algo extremadamente terrible. Inclusive ella estuvo ahí hace poco y vio el memorial que hicieron para las más de 15,000 personas que han muerto registradas en ese río, y que solamente pensar en las personas, en lo que una persona tiene que estar viviendo en su país para venirse para acá y pasar eso con un niño pequeño, son cosas inimaginables que nosotros no podemos ni siquiera pensar. Entonces, además, que lleguen aquí y se les traumatice con deportaciones, con un trato inhumano, es algo que ella no puede tolerar. Y que ella como presidenta quiere trabajar eso en una forma mucho más humana. Y entre otras cosas que ella quiere ayudar es que Estados Unidos ha creado un imperialismo muy fuerte a través de los últimos años, donde Sudamérica, Centroamérica han sufrido mucho económicamente, y ella quiere tomar un punto de vista mucho más humilde y quitar sanciones a los países de Sudamérica que le tiene y de Centroamérica, para que puedan florecer más y la gente no se sienta tan desesperada en venirse a Estados Unidos, porque eso es lo que ha pasado en Venezuela. Apenas se pusieron las sanciones en Venezuela, la gente empezó a emigrar terriblemente. Que la gente emigra por hambre. Sí, exacto. Si su país tiene trabajo y tiene una buena economía, no tiene por qué irse. Exactamente, y eso ella siente que gran parte ha sido por lo que ha hecho, por las sanciones que han puesto Estados Unidos a los países. Falta una cosita más, disculpa. Sí. Y lo otro que ella, bueno, si quieres toma la palabra, dale. No, sigue nomás, hablaba de drogas también. Sí, ok, y lo otro que ella quiere terminar es la guerra contra las drogas, porque al terminar esa guerra contra las drogas puedes lograr que ya el mercado negro desaparezca. Vamos a hablar de eso, pero probablemente en México va a elegir una mujer, o sea Gálvez, o sea Xochitl Gálvez o Claudia Sheinbaum. ¿Cuál va a ser la relación con México? Porque por ahí también entra el fentanilo, por ahí entra algunas drogas. ¿Y cuál va a ser la relación con México si eventualmente ella llegase a ser la presidenta de este país? So what's going to be the relationship with Mexico, since a woman is probably going to win the elections in Mexico? So how do you think you're going to treat the drug problem and everything to Mexico? How do you see those relations? We need to have a collaborative relationship. I think that the Biden administration is actually seeking a more collaborative relationship with Mexico right now, meetings that have currently been taking place. It doesn't serve anyone. It doesn't serve Mexico, and it doesn't serve the United States for this crisis to be occurring the way it is. The drug war, I think, once again, a drug war is part of that. There have been some agreements made with Mexico and the United States recently having to do with the trains that are bringing migrants. You know, what I wish, not just with Mexico, but with all nations of the world, the 21st century must be a time when we change the entire paradigm. Not only from adversary, we haven't been an adversary with Mexico for over 100 years, you know, there hasn't been an adversarial relationship, but we have not yet gotten to collaboration. And we must make, to me, the purpose of our lives is to create on this earth a garden of humanity in which people can be happy. There are great resources, not only material resources in Mexico, just as there are great material resources here. There are great resources of culture, great resources of spirit, great resources of art, great resources of humanity within the Mexican society as well as within American society. And this will be looked back on as such an immature state of human development. So all of the issues that we're talking about, immigration, drugs, and so forth, are a block. They're like a veil in front of a truer world that is possible. So that's what I wish for.
Mexico and the United States. I don't think that that's the full flowering of that possibility will happen even in our lifetime, not in mine anyway, but we can get about the business, and we can at least have leaders who are looking at that light on the horizon, rather than the strictly material perspective based on trade. I mean, that's really the highest that they can get to, is positive trade. There's so much more than positive trade. There's human collaboration. And the one other thing that I want to say, having been raised in Texas, having been born and raised in Houston, I'm so aware that Mexico and Texas border, people have been walking across that for centuries. So my goal is to get back to the point where this is not a matter of a fight. It's not a matter of human pain and suffering. It's a matter of human beings being human beings and sharing and collaborating and having happy lives. That's the goal for me in my mind. And I believe that it's time for us as human beings to know the ultimate goal and seek to reverse engineer from there. Awesome. By the way, I don't know the last time an American president took an official visit to Mexico or to any Latin American country. But that would be everything that is happening today has made me feel that as president I'd like to make an official tour of Latin America. Okay, pues dice que ella cree que las relaciones con México quieren que sean abiertas y positivas tanto como con todos los países del mundo. Ella quiere crear, ella siente que Estados Unidos, México y cada país del mundo tiene infinitos recursos que pueden ayudar a que nosotros podamos ser felices. Y dice, nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser felices en este mundo. Tenemos todos los recursos naturales, todo, solamente que no lo estamos permitiendo por ser tan estrictos a nivel de que todo tiene que ser un trade que te ayude en la parte económica. Si no hay algo que ellos se beneficien a nivel económico, no lo hacen. Y ella cree que podemos ir mucho más allá. Podemos colaborar como humanos, no como simplemente, bueno, el trade, si no me da algo económicamente, si no me deja algún leverage, entonces no lo hago. Entonces ella cree que ella quiere lograr eso, y ella sabe que en su vida tal vez no lo logre, pero ella quiere ser parte de ese cambio. Ella quiere empezar con esto, darle un ejemplo a los líderes futuros para que sepan que se puede gobernar desde ese lugar, desde un lugar que veamos las cosas con más compasión, con más colaboración humana. Ella dice que por centuries, por siglos, la gente ha pasado entre México y Estados Unidos. O sea, ahí no había ningún border, ahí no había ninguna frontera. La gente ha pasado. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros tener que pensar que nosotros somos más inteligentes que los gobernantes del pasado y tener que poner un muro ahí y tener que poner barreras? Lo que ella quiere es colaborar, y no recuerda la última vez que el presidente de Estados Unidos haya hecho una gira por Sudamérica visitando a todos los países, inclusive a México. Entonces esa es una de las cosas que ella quiere hacer apenas sea presidenta. Quiere hacer una gira por todos los países de Sudamérica, porque quiere crear una nueva relación con una especie de alianza para el progreso de Kennedy, por ejemplo. Una especie de alianza. Alianza para el progreso, como lo quiso hacer Kennedy, por ejemplo, John F. Kennedy. Yeah, you're referring to like what John F. Kennedy did, like an alliance with all the countries. I think John F. Kennedy did have a very idealistic view of what was possible, partly, of course, because of his early death. We can't say what he would have been able to effectuate, but his ideal was certainly in the right direction. Sí, él tenía una forma muy idealista de ver las cosas, y que probablemente por eso murió a una temprana edad. The history of the United States
is filled from its beginning with a dichotomy between some of the most beautiful ideals and some of the ugliest realities. Sí, la historia de Estados Unidos ha estado siempre rodeada de dicotomías. And that has been true not only in terms of our domestic realities, but also true in terms of our foreign relations. Y no solamente estamos hablando de lo que pasa a nivel de Estado en Estados Unidos, sino también con las relaciones que están internacionales. Americans like to think of ourselves as a good country, and it's important that we appreciate the goodness of our ideals. But at the same time, I think we need a president who, within that larger love and devotion to those ideals, helps the United States look in the mirror at some of the ugly shadows in our past and even in our present that must be brought up for review and let go. And I think that American relationships with Latin American countries is an example of course correction that in some ways is underway, by the way. In some ways is underway, but absolutely must occur at an accelerated rate. So, don't worry. It's my... Emma, can I have my phone? So, lo que ella quiere hablar, un momento. Oh, I'm sorry, should I go get my phone? What should I do? Yeah, sure. Or just take ¿Estamos out en my vivo? phone? Sí, estamos en vivo. Sí, pues lo que ella quiere decir es que Estados Unidos ha tenido por muchos años sombras y Estados Unidos se considera internacionalmente y nos consideramos nosotros mismos un país bueno, un país que pues siempre quiere ayudar a todas las naciones, pero ella cree que es un momento ahorita en el que Estados Unidos tiene que verse en un espejo y realmente ver en qué se ha convertido y cuáles son esas sombras del pasado que no hemos visto y necesitamos verlas, necesitamos corregirlas, necesitamos ver qué fue eso que vimos, que hicimos en el pasado y enmendarlo y decir eso no estuvo bien, esto hay que cambiarlo, esto hay que hacerlo de nuevo. Y esa es la única forma en que realmente Estados Unidos puede dar un nuevo curso. Dos temas que nos toqué ayer en el canal es la salud. ¿Qué va a hacer? Ella habla de salud universal. ¿Eso significa que va a reformar el Obamacare o va a tratar de mejorar lo que es el Medicare, el Medicaid? ¿A qué se refiere con salud universal? So yesterday you guys were talking about universal health care. What are you trying to do with that? Are you trying to reform Obamacare, or are you trying to enhance the Medicare? We should have a single-payer, universal health care, Medicare for all type of plan. Right now we have 1 in 4 Americans living with medical debt. We have 18 million Americans who cannot afford to pay for the prescriptions that their doctors give them. We have 85 million underinsured or uninsured Americans. We have over 1 million people rationing their insulin. None of that should be. Americans right now, not only are there millions of people struggling to even gain health care, we have people putting GoFundMe pages on the internet in order to pay for life-saving operations. And we have so many people who are at jobs that they hate, not doing what they really love to do, because they need the benefits. They need the benefits for themselves and their families. Having universal health care would stimulate this economy because it would free people. It would also free businesses, and every other advanced democracy has it. We are outliers in this area, and the only reason that we do not have it is because of the institutional greed of the insurance companies. And that's what Americans are beginning to understand. The institutional corporate greed, whether it's insurance companies, pharmaceutical companies, big food, big ag, big chem, gun manufacturers, big oil or defense industries, the institutional greed of this corporate matrix of economic overlords
is it is at this point a form of soft fascism. It is brutal. It is an economically brutal system that has the majority of Americans living with some level of chronic economic stress and unable to absorb an unexpected expenditure that should not be that difficult to absorb, living with chronic economic anxiety, their circumstances limited. When you think of what brought each of us to this country, if not us, then our parents, or in my case, grandparents, because we were in love with the idea that here anyone could be whoever we want to be and do whatever we want to do. But as Franklin Roosevelt said, a necessitous man is not a free man. You can say, I could say to you, you're free, but if, well, really I'm not free, because if I leave this job, I can't pay my college loan debts. How free are you really? Mm-hmm. And so we have to ask ourselves, how free are people really when people are so constricted in their circumstances? Where's the freedom? So, cuando ella se refiere a la parte de healthcare universal, es para todos. Ella le quiere dar a todo el mundo el tratamiento de healthcare universal. O sea, es para todos, porque ella siente que todos estos planes que han habido, el Obamacare, todo esto, siempre han dejado fuera mucha gente. Ahorita tenemos a más de 15 millones de personas sin seguro, tenemos a más de 18 millones de personas teniendo que sufriendo de diabetes y teniendo que agarrar su insulina en la línea en México, en Tijuana. Tenemos a personas que tienen que hacer GoFundMe para poder pagar sus biles de medicina para poder sobrevivir al cáncer. Entonces eso no es algo que de verdad esté ayudando al ser humano. Hemos estado sufriendo, y ella quiere darles simplemente el healthcare a todos. Y ella dice que como Franklin Roosevelt decía, un hombre con necesidad no es un hombre libre. En este país la gente vino, ustedes emigraron, yo emigré, sus abuelos emigraron, todas las personas que emigraron aquí fue porque se supone que Estados Unidos era un país donde tú eras lo que querías hacer, así es lo que querías hacer. Pero ese ideal ya se perdió, porque hay un fascismo suave aquí, es algo bien sutil, porque todo lo que es las compañías de farmacéuticas, las compañías de inseguros, de armas, de todas estas compañías están aliadas, institucionalizadas de una manera que no lo podemos ver como gente, pero ellos realmente son quienes están gobernando. Entonces todo esto está causando que la gente no pueda ser feliz realmente, y esto no sea el Estados Unidos que la gente, el inmigrante soñó. Es justo eso, y una de las cosas que va a terminar con eso es los seguros de salud para todos. Nos quedan 10 minutos. Perfecto. Entonces ella implica que cómo luchar contra las corporaciones. El presidente Biden quiso, por ejemplo, tratar de bajar la medicina, ha sido totalmente imposible. Por ahí unas 2 o 3 que lo han hecho. ¿Cómo ella va a luchar contra ese enorme poder de las corporaciones, principalmente de salud? Okay, so how are you gonna fight the corporations? He wants to know, because he said that President Biden has tried to lower the prices of medicine, but he just couldn't. So how are you gonna how are you planning to do this, monster? President Biden represents the attitude of what's called the corporatist Democrat. You want to make life better for people, but you won't go any further than the point at which to do so would challenge the bottom line of your corporate donors. So what the president is willing to do, what you say he's fighting for, is very little compared to what he could do. First of all, there was a law passed in 1980, the Bayh-Dole Act, which gives the U.S. government what's called marching rights. So if any drug is developed with even $1 of taxpayer money, which is practically every drug in America,
the government actually does have the right to go in and lower prices. But what is happening now, because of the influence of the pharmaceutical companies and the insurance companies, the government does not currently use all the power that it has. So what we should have is a system that basically says we don't need the middleman of insurance companies. Now, the traditional politician is not going to say that because of the money that the insurance lobby uses to support candidates that would then knock out of the electoral circus any president or senator or congressman who stood up against them. I'm not part of that system, and that's what we need. We need a president right now who just lays it out and says it as it is. And you may or you may not actually achieve it, because that will have to do with who's in Congress at the time. Clinton had tried very hard to get universal health care, but ultimately the money that was paid by the insurance companies and their supporters with ads on television, we call them the Thelma and Louise ads at the time, scaring people so much, gave cover for the opponents of universal health care to then vote down, and the president could not achieve it. Then Bernie Sanders came in and certainly has placed within the ethers of American consciousness the very idea of Medicare for all, and everybody takes it to the next step. So either I will take it to the next step as president and achieve it, or I will take it to the next step, and we will be that much closer to a time when an American president will achieve it. You don't go, whether it's in your personal life or in politics, you don't go after something because there is a guarantee that you will be able to get it done. You go after it because it's the right thing to do to make the effort. It's an ameliorative thing to make the effort. We need a president who says the truth. Right? It's been a while before we've had a president who has not on some level been gaslighting us, because their own bottom line had to do with the undue influence of those corporate powers on their party. Okay, so para empezar, Biden es un demócrata corporativo. Ella dice que el presidente realmente tiene el poder de mantener los precios de la medicina, o sea, sí tiene el poder para bajarlo, pero simplemente él no lo puede hacer porque las corporaciones de la salud pues son quienes financian sus campañas. Entonces, si esto está pasando, ¿cómo puedes bajar los precios de la medicina? ¿Okay? No se puede, porque ellos son quienes hacen el financiamiento. Entonces ella quiere lograr esto, y dice que Clinton trató de hacer el Universal Healthcare, pero pues no pudo porque el poder en el Senado pues no se lo permitió. El dinero que estaban poniendo las aseguranzas era demasiado grande para que él no pudiese lograr esto. Entonces, ¿qué pasa? Que ella dice que Estados Unidos necesita un presidente que diga estas cosas, que lo diga, que la gente sepa qué es lo que está pasando, porque probablemente ella no lo pueda lograr en su lifetime, en su vida. Pero si ella empieza a hablar de estas cosas, si Estados Unidos tiene un presidente que habla de estas cosas, que la gente se entere, que realmente no se necesita el middleman, no se necesita la persona, no se necesitan esos seguros, esas compañías de seguros, porque eso lo que está haciendo es acabando con nuestra sociedad. Entonces, si se dicen estas cosas y se hacen las cosas bien, right, entonces así que podemos empezar. Entonces dice, capaz no lo logro en mi vida como presidenta, pero ya le inspiro a otras personas a que vayan a la presidencia con esos mismos ideales y con esa misma conversación transparente. Perfecto, la cuestión. 2 minutos de programa. La cuestión, no la atormento más. La última, la cuestión. Ok, una mujer tan exitosa ha escrito 13 libros, 4 bestsellers. Una mujer que ha estado dando conferencias. ¿Por qué quiere ser presidente de los Estados Unidos? En 1 minuto y medio me lo puede simplificar. Okay, in a minute and a half, can you say why do you want to be the president of the United States, being such a successful woman, 13 books written, and 4 bestsellers, 4 bestsellers, such a successful woman? Why do you want to be a president of the United States? I think the word want is
not an accurate description of where I sit within my heart. I would distrust anyone who said they wanted to be President of the United States. No one could deeply, deeply reflect on what's involved there and want it. Right? Right? As you said yourself, I've had a successful career where people are kind to me, where people are respectful, and where I make a nice living. No one needs to explain to me the difference between the career that I've had and this ugly, toxic, mean-spirited world of politics. There could be only one reason, because somebody's got to say what I'm saying. Somebody's got to have this conversation. It's the conversation that we're all having, that the people of the United States are having, but the political system, the political elite is having a different conversation and pretending like they're the ones having the sophisticated conversation. They're talking data. Wow, we're registering the human despair in people's lives. And I'm not the kind of woman who was raised to be quiet when I see injustice. I can't look at myself and with respect. And so you might ask, well, what about all of these people who are elected officials who believe these things? Why shouldn't it be them? And you know what my response to that is? Yeah, have you noticed they're not here? Where are they? Where are they? They're playing the game. They're standing in line. That tells you right there everything you need to know. Great. Ella dice que realmente una persona no quiere ser presidente de Estados Unidos. Con todo todo lo que ella ha logrado, realmente no es algo que es que ella quiera ser presidente, pero ella siente que alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decir esto que ella está diciendo. Porque simplemente querer estar en la política cuando es un juego tan sucio y tan horrible que ella le ha tocado experimentar, sobre todo como mujer, ha sido algo horrible. Entonces realmente querer a alguien que quiera ser presidente de los Estados Unidos, no debería confiar en eso. Realmente ella quiere ser presidente de los Estados Unidos porque alguien tiene que decir lo que está pasando. Porque mientras que estos políticos que están en la presidencia, ellos no saben lo que está pasando aquí. Ellos no vienen a estos shows. Ellos no están hablando con la comunidad. ¿Cuándo has visto tú a estos presidentes metidos aquí en una radio como esta comunitaria? No, ellos no saben lo que está pasando. Ellos están simplemente en línea esperando por hacer negocios con las corporaciones y todo esto. Entonces, perfecto. Se nos acabó. Sí, se nos acabó. Solamente termino agradeciéndole a ella, agradeciéndote a ti, y para que el próximo miércoles vean en el programa en donde hablamos de otras temáticas. Traté de no tocar los temas de anoche porque había necesidad de hacerlo, de tocar otros temas. Gracias, buenos días y buenos días a todos. Y así, gracias Marianne, y así nos despedimos hasta el próximo programa de Frente a Frente, y de conducción Edwin Saladriaga por esta su radio por internet, Magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Gracias.